Na noite de 5 de abril de 2023, policiais de Farmington receberam uma denúncia de violência doméstica. O endereço parecia simples, mas um único erro transformaria aquela ocorrência em uma tragédia. Watch out for a dog. Police department. Ao chegar no local, os policiais anunciaram a presença várias vezes e tentaram contato com o morador. Sem resposta, eles continuaram tentando entender o que estava acontecendo dentro da residência. Can you try to call him back? Tell him to come to the door. Hey, firm, if you can call the RP back and have him come to the door. Farmington, please. Is it 43 or 5308? Yeah, it might have been 5308. Is it not 5308? That's what it said right there, right? No, it's 5305, isn't it? 108. Can you 10-9 the address? 5308 Valley View Avenue, had a confidence factor. Don't tell me I'm wrong. Oh, shit. Hey, hands up! Shots fired! 1033 on channel 1033. Yeah, you good? You good? Yeah, back up, back up, back up. Check yourself, check yourself. I'm good. Good? Firm, what unit? 408 5308 Valley View Avenue. 10-4. 4108. 418. All three are good. We're 10-4. We're gonna back up a little bit. Back up, back up, back up. Yeah, 10-4 backing. Okay. 4108. We have one down at the doorway. Hey, Copy, you have one down. I got you covered. Move, move. Let's move out. Hands up! Man! Go, go, go! 4108. Shots fired again. As imagens da câmera do outro policial mostram um outro ângulo da situação. Hey, hey! Shots fired! Shots fired! É possível ver o momento em que Robert Dodson abre a porta da própria casa e aparece segurando uma arma. Segundo as autoridades, ele não sabia que as pessoas do lado de fora eram policiais. O ponto mais controverso desse caso é que, segundos antes do confronto, os próprios policiais haviam descoberto que estavam no endereço errado, mas a situação ainda não havia terminado. Poucos segundos depois, uma nova pessoa aparece na porta da residência. Era a esposa de Robert, também armada, e sem saber exatamente o que havia acontecido naquele momento, ela acaba entrando em um novo confronto com os policiais. Toda essa sequência aconteceu em poucos segundos. O caso chamou atenção justamente pela combinação de um erro de endereço, uma reação rápida dos envolvidos e decisões tomadas em uma situação de extremo estresse. Mas esse não seria o único caso em que uma ocorrência policial tomaria um rumo inesperado. Em junho de 2025, 2 policiais perseguiram um homem armado até um prédio de apartamentos em Chicago. O que parecia ser apenas mais uma ocorrência terminaria de uma forma completamente inesperada. É isso, é Jobson. Não, don't say, because he's... Flat. Yeah. Come here. Hey! Let me see your hands. Let me see your fucking hands, bro! Let me see your hands! Give me your fucking hands! Let me...
shot fired at the police. Crystal, you good? 10-1, shot fired at the police! We have a 10-1. We need an ambulance. You need an ambulance! Ambulance, now! I can't get my partner! We're rolling an ambulance for 82nd and Bristol. We are rolling an ambulance. Squad, my partner's hit! My partner's hit! Give me an ambulance, now! Foi somente depois dos disparos que o policial percebeu que a pessoa atingida não era o suspeito, mas sim sua própria parceira, Crystal Rivera. All units head over there. 82nd and Bristol. Squad, I can't get to my partner. I'm upstairs. Roll the SWAT team. Roll the SWAT team. An ambulance. Hey, call the police! I'm calling them now. Call them! Somebody got shot. Yeah! Somebody got shot. Squad, roll everybody. Roll the SWAT team, SWAT. We have an officer charge. 663 charge. Call that we have here. Are you running behind anybody? Well, we're on the second floor. Hurry up. Come on, Chris. Hear me. Stay with me. All right. What's the good location? I heard second floor. What's the good location for the second floor? Come on, Chris. Come on, Chris. Second floor. I need a good answer. Come on, Chris. The better address. 63 charge. Stay with me, Chris. Stay with me. Stay with me. Stay with me, Chris. Open, hurry! Yeah, Crystal, shot. Get her in the car. Get her in the car. Get her in the car now. Take this. Get her in the car. Get her in the car. Take her to university. Now. Squad, roll SWAT now. A policial Crystal Rivera foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Depois do caso, veio à tona que Crystal Rivera e seu parceiro já haviam tido um relacionamento no passado. Após o término, ela teria pedido uma troca de parceiro, mas os dois continuaram trabalhando juntos. Dois casos diferentes, mas com algo em comum. Situações de extremo estresse, onde uma decisão tomada em poucos segundos mudou completamente a vida dos envolvidos. Se você quer conhecer mais casos como esses, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos.